If you apply eyeliner like this, everyone will be admiring at you, and it's very easy to apply. Let's turn shaky lines into sharp wings. Makeup, skincare, I'm glowing bright, radiant shine. First of all, you have to know what kind of eyes do you have. কারণ বিভিন্ন মানুষের চোখের আকৃতি বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। সবার চোখে একইভাবে আইলাইনার দিলে তা মানায় না। So let's dive into my main video. If you are a beginner, pen liner will be best for you. প্রথমে আমি একটা পেন লাইনার দিয়ে দেখাচ্ছি। এটা দিয়ে তোমাদের উইং লাইন করতে সবচেয়ে বেশি সহজ হবে। তোমরা তোমাদের পছন্দের মতো পেন লাইনার নিয়ে নিতে পারো। আমি চোখের আউটার কর্নার ভিয়ে খুবই থিন একটি লাইন করে নিচ্ছি। লাইনটা করার পর ওই লাইনের মিডল থেকে একটি লাইন আমি আউটার লিডের কাছাকাছি নিয়ে আপার ল্যাশেসের সাথে মিক্স করে নিচ্ছি। I shine, I glow, I'm flawless head to toe. তারপর ধীরে ধীরে আমি লাইনারটিকে ডেভেলপ করছি। Just the outside, but the soul that runs the show. Skincare first, self-love next. Watch me set the scene. I'm my own masterpiece. I'm the glow-up queen. দেন আমি এটার উপরে ইউজ করতে যাচ্ছি একটি ম্যাট লাইনার, which is Miss and Mr. Ultra Fine Deep Liner. ম্যাট আইলাইনার ইউজ করার কারণে আইলাইনারটা অনেকক্ষণ স্টে করবে। Out in style, Ontora's mirror sees me glowing, but my heart is what's worthwhile. Powder, contour, brush it on, but I don't need disguise. Beauty isn't just a filter, it's the sparkle in my eyes. Then I'm going for eyelash curler. So soft, liner sharp, lips like cherry wine. And the most favorite part is mascara. I'm using Essence I Love Extreme Crazy Volume Mascara, which is very popular, everyone knows it well. I'm flawless head to toe. Now it's time to see its final look. Not just the outside, but the soul that runs the show. You must let me know if this video was helpful for you. Thanks for hanging out with me. Bye for now. Woke up, new day, ready to shine. Glow on my face, I'm feeling fine.